How's it going? Welcome back to the show. This is You May Roscoe. I am Roscoe. And today we're going to be doing a reaction to the song, I believe it's Strijder, which translates out to warrior. And I'm pretty sure I messed up saying Strijder. I feel like I'm close, but that's what it looks like to me. So, um, Stryger, aka Warrior, is what we'll be checking out. And speaking of Warrior, before she even gets into the song, this song is by Emma Kok, of course. And before she gets into it, she's actually going to have a sort of interview of sorts before she gets into the song, where she discusses some of the physical difficulties that she's going through, discussing like her disease and that type of stuff. But yeah, no, this will be Emma Kok and Warrior, and we'll be checking it out. Before we do that, I do want to ask for anybody who hasn't that they please subscribe to the channel. Also, make sure you hit the notification bell. Also, make sure that you go over to Emma's homepage and do the same thing, because we do want to support the artists. And I have a shout out to give actually to Lazar X. Lazar X. So Lazar X, I want to say thank you for suggesting this. Thank you for rocking with me on the page, and much love to you. And let's go ahead and start. Let's do it. Gaan we weer. Nee, ik vind het nog steeds wel heel erg leuk om terug te zien. Super tof. Hey, nou kan je niet alleen hartstikke mooi zingen, maar juist zet je jouw talent ook in voor meer dan alleen zingen. Klopt. Toen ik Ministars had gewonnen, toen vroegen ze aan elke kandidaat wat je zou doen met het geld. En toen heb ik eigenlijk gelijk gezegd dat ik een stichting wil opzetten voor mijn ziekte. En wat is dat? Vertel eens. Nou, ik heb een chronische ziekte, gastroparese. En dat betekent letterlijk dat mijn maag verlamd is. En het is een zeldzame ziekte en heel onbekend. En er was nog geen stichting. En bij een stichting voor maag en darm was er 1 artikel over gastroparese. Dus ja, daar kom je niet heel ver mee. Dus toen heb ik een stichting opgezet. Hey, en waarom is dat zo belangrijk? Nou ja, omdat ik denk dat ook kinderen die deze ziekte hebben ook gewoon de kans moeten krijgen om beter te worden en dat er oplossingen moeten komen. Ook al er zijn ziektes die veel erger zijn, maar dat maakt ons niet minder ziek. Hoeveel kinderen in Nederland hebben ongeveer deze? Ongeveer 1000. Dus dat is weinig. En, nou ja, dat vind ik nog best veel. En jij zegt ook, het is belangrijk dat er meer naar ons geluisterd wordt, toch? Absoluut. Er is heel erg veel onbegrip bij de doktoren. Ik heb heel veel lotgenoten die ik ken en we lopen gewoon overal hetzelfde tegenaan. De doktoren begrijpen ons niet. We hebben het idee dat ze niet eens willen luisteren. Dus dat moet echt veranderen. Want als de doktoren niet willen luisteren, ja, dan gaan ook niet de mensen van het onderzoek luisteren. Dus ja. Je bent hard op weg volgens mij. Let me stop this for a second. Let me just push it back for a minute. But as she discusses, first of all, what was the name of that? It was gastroparesis or something like that. But yeah, no, that is, and of course, it's been explained to me before in the comment section what she's been dealing with. But to hear it from her own mouth, not only the ailment, but how doctors have very little clue about how to deal with this, apparently, or so it seems. And I was just about to raise the question about how many people are dealing with this, and that I guess they only talked about the people in the Netherlands, but 1,000 isn't a lot. I don't know what the population in the Netherlands is looking like, but I would have to assume that it's way more than 1,000. But 1,000, even if that's looked at, because he even said in this video that that's not a lot, but
if it's one kid, that's one way too many that has to deal with this. So it's sad that anybody will have to deal with this, much less, kids, who haven't even really experienced life and all that other stuff. But let's continue. Dus we hebben het idee dat ze niet eens willen luisteren. Dus dat moet echt veranderen. Want als de doktoren niet willen luisteren, ja, dan gaan ook niet de mensen van het onderzoek luisteren. Dus ja. Je bent hard op weg volgens mij. En niet alleen daarmee, want je hebt ook opgetreden tijdens de Nationale Kinderherdenking. Ook nog tijdens de herdenking in Margraten, geloof ik? Klopt, in Margraten. Nou ja, dat is een begraafplaats en dat was een herdenking daarvoor. Dus daar heb ik toen ook opgetreden dit jaar, dus dat was ook heel bijzonder. Nou, we gaan je natuurlijk vragen of dat je hier ook wat zou willen zingen. Kan dat gewoon zo? Of? Ja, ik doe me dan wel heel even van de pop, want dan ben ik... Je doet je heel even van de pomp? Ja, nou, ik heb 2 pompen. Ik kan wel even laten zien. Dit is er 1 van. Ik heb 1 voor de maag en 1 voor de darm. En ik heb een pechzonde, een Mickey button. En daardoor loopt er zonde door mijn buik, omdat ik niet kan eten zoals normale mensen. Ik eet alleen hele kleine hoeveelheden, puur voor smaak. Dus deze moet ik 22 uur per dag aan me hebben. Dus ja. Dus ook nu. En nu koppel jij hem los. En dan ga je voor ons zingen. Voilà hebben we inmiddels allemaal gezien. Maar jij hebt ook een eigen nummer, toch? Ik heb een eigen nummer, ja, klopt. Ik heb 2 eigen nummers. Laat mij een vlinder zijn en Strijder. Laat mij een vlinder zijn en Strijder. Nou, Piotr zei het al, jullie zijn allemaal strijders. Dus zou jij voor al deze helden jouw nummer Strijder willen zingen? Emma met het nummer Strijder! Yeah, that is it's sad to see, such a young kid that she has to be connected to these pumps and whatnot. This is tough, but at the same time, it's inspiring in some way, because the way that she's dealing with this, at least in front of everybody. So she's showing a lot of bravery, and that's really important. But let's continue. It looks like she's going to sing the song too, so let's go. Laat mij een vlinder zijn en Strijder. Nou, Piotr zei het al, jullie zijn allemaal strijders. Dus zou jij voor al deze helden jouw nummer Strijder willen zingen? Emma met het nummer Strijder! Soms ben ik een vechter, kan er niets lichter, zie je mijn bangere kant. Soms ben ik een strijder, wordt het weer fijner, is er niet veel aan de hand. Ik moet nog veel leren en accepteren dat het niet anders kan. Ik ben een vechter, ik ben een strijder. Ken je dat gevoel, dat niemand luistert naar jou? Ik weet wat je bedoelt. Als je soms niemand vertrouwt, heb je soms verdriet. En denk je dat niemand het ziet, vergeet ik wat van jezelf dan niet. Soms ben ik een vechter, kan er niets lichter, zie je mijn bangere kant. Soms ben ik een strijder, wordt het weer fijner, is er niet veel aan de hand. Ik moet nog veel leren en accepteren dat het niet anders kan. Ik ben een vechter, ik ben een strijder. Yes, you are a strider. Yes, you are. Let me push this back. Let me push this on back. This will be the last time I stop it, by the way. Let's do that right there. And it is so amazing to see, such a beautiful voice and such a powerful delivery from her. She's just an inspiration and a purpose, like she has a purpose, like her being able to be this talent, who's dealing with this issue.
is only going to bring, more light to it. Because again, with 1,000 people in the Netherlands alone having to deal with this, that's not a lot. So if it weren't for somebody like her, I can only imagine, how much less attention this thing might get. So let's finish out. Er niet anders kan. Ik ben een vechter. Ik ben een strijder. Wat je ook doet, hou altijd de moed. Want dan komt alles echt wel weer goed. En je bent echt niet alleen. Soms ben ik een vechter, kan er niet slechter. Zie je mijn bangere kant. Soms ben ik een strijder, wordt het weer fijner. Is er niet veel aan de hand. Leren en accepteren dat het niet anders kan. Ik ben een vechter, ik ben een strijder. Oh yeah, ik ben een vechter, ik ben een strijder. Dankjewel. Yeah. Yeah. All right. Let's push this on back. Let's push it on back, her. Let me see. Let's get a big shot. I want a big shot. Where are you, Emma? Take away that. Go away. I want that go away. All right. Let's push you here. All right. Gonna find that shot that we want of Emma somewhere. Somewhere up in here. It exists. But it just don't want to stop right there, apparently. There we go. We'll just go right there. Because this thing is gonna get ugly if we continue playing around. But that was Emma Kok with Strijder. And that was an amazing performance from again, someone who is a fighter, who is a strider, very much a warrior, and very brave, and a beacon, to be able to again shine a light on others who are going through what she is, because I'm not sure how what type of treatment she's getting from the doctors, if she's getting like top grade treatment and that type of stuff. I will hope that she is, but I'm pretty sure that there's some who are in her same physical position that aren't getting the treatment that they need. Again, as she spoke about earlier in this, about how the medical community is having some issues grasping, what they're dealing with when they run into these situations. So yeah, no, just I'm just hoping for the best for her and everybody else who has to deal with this stuff, because it just seems like a lot. It really, really does. I mean, any, like very serious ailment, is, it just sucks, and I wouldn't wish that on anybody, not even an enemy. But yeah, no, the way that you deal with these things, because you could, once you go through it, it's just like life, you could decide to let these things bring you down, or you can, turn, towards a more optimistic view,
of these things and try to deal with it from that. And I think it's better to deal with things from a more positive standpoint. I don't know how many people know this. I just assume that most people realize that, the positive or negative energy does affect your physical, to some degree. Um, so yeah, no. With that said, Emma, she did an amazing job with this song. This song is actually a bop too. It kind of goes hard in a way. I was listening. I'm like, this kind of bangs a little bit, but she definitely gave a grade A performance, with this. Again, the clarity and the strength of her voice is just it's really great to see. But um, I'm gonna give this 2 thumbs, and then I'm gonna leave. But before I do, like, comment, subscribe, hit the notification bell, hit the share button, hit the playlist option. You'll pick the one named Emma Kok Reactions. I do have a playlist for her, so you'll see this and everything else that I've reacted to that features her or will in the future. I do have playlists for the artists, a lot of great music by those artists, a lot of different genres of music. When you get the chance, check that stuff out. Cash App, $ you made Roscoe, PayPal at you made Roscoe. Super thanks option is available for those who like to show their support or appreciation for what's being done on the page. Any donations will be made to those spots. And that is it. That's everything. So I shall be on my way. I will see you again soon. So until then, be safe and be good.